Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. There will be no competition between Daboli and Mopa airports. Both airports will function as per government guidelines, says Sardin. Antisocial elements have lost fear of the law. The ransacking of Bicholi's Mulgaon Panchayat house is an example. Accused yet to be identified and arrested. Goa's sports contingent set to leave for Gujarat to participate in the 2022 National Games. Games to be held from 27 September onwards. Now for the news in detail. The e-rickshaw scheme for garbage collection, which had been started by the central government under the Swachh Bharat Yojana, seems to be running without any planning and continues to be a white elephant. An example is the rickshaws for panchayats that have been bought for garbage collection. All these are just lying idle. Here's more. 4 of these rickshaws have been given to each panchayat under the Swachh Bharat Yojana. But the scheme seems to be without any proper planning. These rickshaws have low payload capacity. The balancing isn't right either. The rickshaws fail to even climb uphill with a full load of garbage. Panchayats too cannot afford to hire drivers, has no separate provision made for them. Listen to what Sarpanch Kamla Prasad Yadav has to say. Under Swachh Bharat scheme, आमकां ते electric rickshaw गावली 4. तेन्नाच्यान ते तशेंच पंचायतीन आहा. We can't use because तेजी load carrying capacity कमी आसा. आणि since Goa topography वयर सकल so चट्टेचेर चडपाना ते. Plus balancing issue आहा. तेतून garbage घातले it can tilt. Plus we require drivers for that. पंचायती कडेन इतलो fund ना की we can afford one driver for each rickshaw. So मागता आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन की either provide us a better carrying capacity rickshaw and तेज्या वांगडा driver दिवपाचो because every panchayat परिस्थिती अशी आहा की we can't afford extra manpower to maintain and to operate that rickshaws. Chikalim Panchayat Sarpanch Kamla Yadav said that since the panchayat comes under the constituency of Dabolim MLA Movin Gudino, who is also the panchayat minister, there is pressure to maintain standard to set an example to other panchayats. Listen what he has to say. As per Chikalim Panchayat, I mean normally first panchayat which were collecting door-to-door garbage. Garbage बाबतीन आमचो हे बरो आसा 2-3दा we have got award. But my target is to आनी बरें करपाचो. ते म्हणटा न्हू की ODF free. Our state has become ODF free. Now our next mission is ODF plus. ODF plus and the roadside kasura asta. Then each and every household means segregate करून systematically scientific way disposal of garbage should take place in panchayat. आणि आम्ही ते करून दाखयतले next 5 years because आमचो जो MLA आसा he is a panchayat minister also. Suppose तेजे under we cannot perform जाल्यार आमकां हाडूच नांगा बसपाचें. Since it is a ministry's constituency and panchayat आमी तेजे सकल आहा. So we have to set an example in all Goa. Bogmalo is also along with us की आमी एक बरेचे बरे पंचायत ऑपरेट करून दाखया. Here's Panchayat Minister Movin Gudino's reaction after finally finding out that these rickshaws are of no use. He too has acknowledged the flaws in the schemes and informed that the revisal of this scheme as soon as possible. E-rickshaws, it's other equipment as well, which in spite of being given, some panchayats have been unable to use that to the betterment of the public by collecting garbage and moving it to the designated places. I realize also at the same time they have some difficulty merely giving equipment just because they are under Swachh Bharat program and not giving them the requisite staff is not going to help. So therefore I have asked them to revise the scheme where at least for the first 3 years we will totally look after O&M and then we will work out the absorption by the panchayat of this particular staff by giving them more fund. We are working on this. We are seized of the matter. तुम्ही पळोवंक शकता ई-रिक्षा ज्यो आहा ते गोंयभर सगळ्या ऑलमोस्ट सगळ्या पंचायतींनी दिल्ल्यो आसात. ईच पंचायतीन 4 रिक्षा दिल्ल्यो आसात. पूण सद्या परिस्थिती अशी आहा की हे सद्या अश्योच बंद परिस्थितीन दवरलेले आसात. थोडे गार्बेज सायटीचेर आहात, थोडे पंचायती सकयल आहा आनी थोडे खंय पडला ते कोणाकूच खबर ना. कारण एकूच कित्याक की हे रिस्की आहात.
हितून जर गाडयेन लोड करीत जाल्यार ही रिक्षा टिल्ट जावं शकतात, नाल्यार एक तर ही लोड घेयना अशी कारणां आहात जायते. आनी त्या भायर ह्यो ज्यो 4 गाडयो दिल्ल्या थिंगा त्या गाडयेंचेर पंचायतीन फंड ना ड्रायव्हरांक घेवपा खातीर. हे व्हडलें कारण आसा. त्याच्या खातीर ह्यो फाटले 8-9 म्हयने जाले ह्यो गाडयो तश्योच पडलेल्यो आसा. आनी तेच कारण एक हा की ह्यो गाडयो कंडम जाता आनी टॅक्स पेयरचो जो पयसो आहा अशा तरेन 4 गाडयो प्रत्येक पंचायतीन अश्यो पडल्या कारणान ह्या लोकांचो पयसो वेस्ट वयता. लोकांची मागणी आहा आनी तशेंच जे हांगासरल्या पंचायतीचे पंचवीस आनी सरपंच हाची मागणी आहा की ह्या गाडयो दिवचे पेक्षा दुसऱ्यो जर व्हडल्यो गाडयो दिल्ल्यो जाल्यार खंय तरी यूज जावपाच्यो जावं मेंटेन जावपाच्यो. सद्या आतां ते खंय तरी CSR या आनी कोणाक तरी पळयतात की ह्यो कश्यो तरी मेंटेन करपाच्यो जावं यूज चालू करपाच्यो आनी यूज करपाच्यो. पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयलें जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां की हेचेर ते लक्ष दितले आनी तेची कशें सुटावो करपाचो जावं कशें यूज करपाचें ते प्लॅन करतले आनी 4 ड्रायव्हर दिवपाचो प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले चिखलेच्यान. A complaint has been registered against an unidentified person for vandalizing Bicholi's Mulgaon Panchayat on Thursday. Police have begun investigating the matter as the accused is yet to be identified and arrested. Here are the details. According to Mulgaon Panchayat's Deputy Sarpanch Vishal Singh Gad, the incident took place on Thursday wherein the accused vandalized the Panchayat office. Tables were broken, files and papers were strewn around, even the door lock was broken. Police are on the hunt for the accused after Panchayat officials lodged a complaint. Here's what Deputy Sarpanch Vishal Singh Gad had to say. Listen. जेन्ना आमचो पिवन चावी काडपाक येयलो तेन्ना एक सस्पेक्टेड मनीस एक पारय घेतले आनी फुडले आमचे लॉक फोडटालो मेन दाराचे. तेणी ताका अडकिलो. आयकना कसो पुश करून ताका फोडून तो भितर येयलो. भितर आमची 1-2 टेबलां, आमचो जो सेक्रेटरी बसता तो ग्लास, सगळे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी त्यांनी खूब डॅमेज केल्ली आसा. 2-3 टेबलां परतून उडयल्यात. आमचे स्टेशनरीचे कितें ऑफिस पेपर्स आसता, बुक्स ते परतून उडयले. आनी सस्पेक्टेड पर्सन कंप्लेंट दिल्ल्या कारणान आमच्या पिवनांचे मनीस दाखल एक सस्पेक्टेड उखल्लेलो आसा तेंच्यांनी. आनी आतां पुलीस ठाण्यार व्हेल्लो आसा. चौकशी चालू आसा. जर तुमी टेबलां ते फोडले ते पळयतले जाल्यार पळयता तुमच्या आसा. आमकां तशें जावन आमी कितें आदलांक ना. मागीर एक ऑफिशियल तेंची ऑर्डर येयली की व्हिडिओ म्हणून मागीर काम चालू करतले. Mahesh Govekar for Goa 365 from Bicholi. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. There will be no competition between Daboli International Airport and Mopa Airport. Both airports will function as per guidelines put up by the government. So there is no question of Daboli Airport being shut down after Mopa Airport starts functioning. On the contrary, the existing Daboli Airport would be improvised further, South Goa MP Francisco Sardin said after meeting officials. Dabolim International Airport Advisory Committee meeting chaired by MP Francisco Sardina discussed various issues plaguing Dabolim Airport. Sardina, who heads the committee, spoke on the fate of Dabolim Airport after Mopa starts functioning. He said that both the airports would function differently. He further added that he has spoken to the government about the functioning of both airports and was assured that Dabolim won't be shut under any circumstances. Here I'm not talking now as a chairman. Yeah. I'm talking as MP South Goa. Okay. I will make sure we have sworn into the people, not make sure that this will always continue. And I want to again remind the people that we are there with them to see our Daboli Airport continues forever and ever. Amen. So there will be competition. So how much you will See, tu samjungta. There won't be competition. Sarkaru santolo yo esh bashin solve padai, to ani esh bashin solve padai. So zan rain sarkara nishurun dilla. I took a commitment from government that airport, our Daboli, will be there forever. See, in Europe and America, there are airports close by. No doubt that is a bigger airport. We have got restriction up to now here.
big, huge aeroplanes may not be landing here. Those they can land there. You understand? So let us wait and see. Still, it is not inaugurated. After that, as a MP, in the interest of the state and in the interest of Daboli being a South Goa MP, I will discuss with the concerned authorities to see that our Daboli will always remain as it is and if it will further improve. Sardina also addressed the issues related to the airport like illumination parking with airport officials and the stakeholders. थोडे पॉइंट्स आज दिल्यात की नवी बिल्डिंग कित्याक जायना पार्किंगची. दुसरे थोडी रेस्टॉरंट्स असल्या बरी कित्याक रेव्हेन्यू वाडटलो. एप्रोच रोड म्हणजे मेन रोड आहा तो थंयसर कसले शॉप्स वेंडर्स येवपाक जायना अशें आमी थोड्यो गोश्टी सांगल्यात. दोनूय एअरपोर्ट जाय कित्याक नॉर्थ आसा पळय ते नॉर्थ वाल्यांक मदत जातली. साऊथ आहा ते साऊथ वाल्यांक मदत कित्याक हांगासून थंय वतले आता जाल्यार आमकां जवळ जवळ 1.5 तास जाय. थंयसून लोक हांगा येतात ते बाबडे 2 तास काडटात. सो दोनूय एअरपोर्ट उरचे. त्याच्यानंतर एअरपोर्ट साऊथ गोवा आसा म्हणून साऊथ गोवा फूल स्ट्रिप्सान 7 स्टार 5 स्टार हॉटेल्स मागीर बिजनेसमॅन इंडस्ट्रियल स्टेट जाल्यार खुबशा लोकांच्या भितर मायंडान फियर आसलो कन्फ्युजन आसलें की एन्सायटी आसली की बाबा एअरपोर्ट सपोज मोपा येयलो आनी चीफ मिनिस्टरान हालीं सांगलां की सप्टेंबर 22 नंतर तो जावंक शकता आनी तेंच्यान लँडींग ट्रायल घेतली इंडिगोची सक्सेसफूल जाली. सो पीपल आर वरीड अँड स्कॅर्ड म्हणून दीस एअरपोर्ट आसा तो दाबोलीचो उरतलो. दोन्ही ऑपरेट जातले पण एका कोण काढू शकना आणि एका कोण व्हरूंक शकना की आनी तेणी हिस्ट्री सांगली टोटल की दीस इज गोईंग टू दी स्टेट बिकॉज दीस इज सिव्हिल एज वेल एज नेवलच असल्या कारण लोकांक मायंड फियर आली पण तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला आमच्या ऑथॉरिटी चेअरमॅनान आणि एक बरी गोष्ट जाला की हे एअरपोर्ट उरतलो. Hero Mario for GOA365 from Vasco. The political turmoil in Madgaon Municipal Council escalated after 5 BJP councillors cross-voted for an independent candidate. However, after a meeting with the 15 BJP councillors and the CM, a no-confidence motion was initiated against the chairperson Ganesham. Today, Ganesham tendered his resignation as MMC chairperson ahead of tomorrow's vote. Ganesham Shirodkar was elected as MMC's chairperson, had a no-confidence motion initiated against him just 3 days after coming to power. With the vote set for tomorrow, Ganesham has tendered his resignation today. Ganesham during his resignation said that all councillors of the MMC are hardworking and good, but some are influenced to act otherwise. He also stressed that he is still unaware as to why no confidence motion was initiated against him. तांच्यांनी विदीन 2 तासा भितर म्हाजेर हें हाडला नो कॉन्फिडन्स सायन केला सीएमाच्या चेंबरान सीएमाच्या घरा कडेन. हांव आनी कितें रिजन म्हणजे म्हाका तेय रिजन दिनात आनी म्हाकाय रिजन कळना कितें म्हणून. हांवें आज पर्यंत 15-16 म्हयने जाले म्युन्सिपालिटीचो ऑनरेरियम घेवना. जे कितें 10-11 हजार मेळटा तेंय म्हाका खबर ना. हांवें गाडी वापरूना. हांव म्हजीच गाडी घेवन भोंवता. हांव नकळो हांवें कितें अशें फॉल्ट केल्लें आसा कितें तांकां कित्याक हांव नाका जालो कोणाक म्हजी अडचण जाली ते तांचे ते जाणात. म्हणून हे अशें सगळें ताकतिकेन 2 तासा भितर नो कॉन्फिडन्स हाडपा पडलें. हांवें असो कितें गुन्हा केला हांव असो कितें टेररिस्ट की हे सगळी म्युन्सिपालिटी बी विकून हांव वचपा सारको असो भंय निर्माण जालो काय सरकाराक. नवे 20 कावन्सिलर आयिल्ले आसा. आमी तांकां बरो मार्ग दाखोवपाक जाय. म्युन्सिपालिटी खातीर काम करपाचें आमी बरी तांकां शिकवण दिवपाक. सिनियर्सांचें काम कितें हेंच न्ही. हांवूच त्याच सगळ्यांक समजायतालो कशे पद्दतीन आमी फुडें वचप कितें करप. सगळे कावन्सिलर बरे. आतां खूब जाण म्हणटात कितें हांव महेश आमोणकराचेर कांय उलयना तुजो फ्रेंड आशिल्लो हें उलयतलें कितें. जे महेश आमोणकराचे हांव उपकारी कित्याक ताणें म्हाजे कोण म्हणजे नॉमिनेशन करना ताणें नॉमिनेशन केलें आनी जो मनीस नॉमिनेशन सायन मारता ताणें आपुलकीन म्हाका वोटूय केला आसत. कोण कितें म्हणूं शकता. जो नॉमिनेट करता तो वोटूय करता अशें आतां पर्यंत चल्लेलें आसा. आनी त्या भुरग्याचेर हांव कितें उलयता त्या मनशाचेर. आतां ताका कोणी कितें शिकयता ताका बडकायता तो कितें उलयता म्हाका तेजेर कांयच उलोवपाचें ना. म्हजे दृश्टीन तो एक बरो भुरगो काम करपी कितलेशे लोकांचे कितें कितें कामां घेवन येता कितें करता आपले भितर बिजी आसता. सगळेच कावन्सिलर अशे तळमळीचे पूण तांकां जर आमी जर आतां फुडें सारकी जर अशी वाट दाखयली ना जाल्यार फुडें त्रास जातलो. हांव सांगूं सोदता आमच्या आमदाराक तुमी बी कितें करपा तें केलें. तुमी आतां जाणटे जाल्यात
तुम्ही देवळांनी वचून कितें कितें करपाक गेले, तुम्ही भायर सरचे ना म्हटल्यार कितें कितें केलें, तुमकां जाय बरें ते आमदारकीचे लेवलाचेर तुम्ही कितें करपाक तें केलें. आतां हें म्युन्सिपालिटीच्या लेवलाचेर जर अशें शिकयत फुडें जायत, म्हाका दिसना म्हाका हे अशे पद्दतीन हे कोणी करप, सगळ्यांक एनकरेज करपाचें. Sandeep Payakar for GOA365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Protest against the sudden removal of 7 postmen continues. Social worker Vijay Sapre and advocate Hridayanath Shirodkar, who are also in opposition to the move, have hit out at the government, charging that the double-engine government looks to be working against the locals rather than for them. Here's more. During the protest, Advocate Hridayanath Shirodkar spoke to the media on the ground. He has demanded that the government ensure locals are given first preference during recruitment at all central government offices in the state. The government talks about the Atmanirbhar Goa and says they are working for the downtrodden, but it looks as though the double-engine government is only working at cross purposes with local. Listen. आणि सीएम जे आत्मनिर्भर सदा म्हणटा पळय, हे जे आतापर्यंत आत्मनिर्भर आशिल्ले तांकां तुम्ही रस्त्यार उडयल्यात, हेंय मुख्यमंत्र्यान पळोवचें पडटलें. आणि त्यान फुडें माझी एक मागणी या सरकारा कडेन आसा की जेन्ना तुम्ही आत्मनिर्भर गोंय, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर महिला म्हणटात पळय, तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांचो तुम्ही विचार करचो पडटलो ज्या लोकांक तुम्ही आता रस्त्यार उडयल्यात. सो एकूच मागणी, मुख्यमंत्र्या कडल्यान व्हडली अपेक्षा ना म्हाका, एटलिस्ट श्रीपाद भाऊ कडल्यान अपेक्षा दवरपाक शकता आमी की श्रीपाद भाऊचे स्टेटमेंट, श्रीपाद भाऊचे उत्तर श्रीपाद भाऊन पाळचे पडटले आणि ह्या सगळ्या 7 जाणांक परत कामाचेर घेवचे पडटले. हांव अशी मागणी करतलो की ज्या जाग्यार तांकां काडले त्याच जाग्यार घेवचे पडटले, दुसरे कडेन न्ही, कारण तांच्यांनी 18 वर्सां हांगा सेवा दिल्या. ही सर्व्हिस त्यांची वेस्ट जावंक जायना. Both Vijay Sapre and Hridayanath Shirodkar have demanded that the government reinstate the 7 postmen who were thrown out of their jobs without any warning. Sapre even went on to question why central leaders were failing to resolve the locals' issue despite making regular trips. पोस्टमॅन जे 7 जाण आशिल्ले तांकां अकस्मात काडून उडयल्या, काय नोटीस ना, काय ना आनी सगळे वचून आज आमी फोंडेकार सगळे एक जाल्ले आसा. आमचे हे भाव जे आसा तांकां जे कोटा हांच्यानी मारिल्ले आसा, ताका लागून 18-17 वर्साचे भुरगे हांगा काम करताले, अकस्मात तांकां काडून उडयले, काय नोटीस ना, काय ना. तसो यूज एंड थ्रो पॉलिसी म्हणटा तेजे टिश्यू पेपर काडलो उडयलो, तशें हांकां बाबड्यांक उडयल्या. तेन्ना हो अन्याय केल्लो आसा ह्या भुरग्यांचेर, ताका लागून आमी सगळे एकवट जाल्ले आसा आणि आमी मुगी रावपाचें ना. सरकारा कडेन आसा जे MP आसा आमचे 3 जाण, तांचे कडेन हांव मागणी करता. एक केंद्र सरकार म्हणटा गोंयकार कोण रे भावानो, तुम्ही गोंयांत येता इलेक्शना टायमार मतां मागपा ते कोणा कडेन येता, तुम्ही गोंयकारांनी मागपा येता मरे, आनी आज तुम्ही म्हणटा केंद्र सरकाराक लागता हे. तेन्ना हांव मागता, जर हांव आजूच तुमकां सांगता, तुमकां ह्या फुडें गोंयांत येतना चिंतचें पडटलें. तुम्ही केंद्र सरकार म्हणटा तुमकां खंयच प्रचार सभा आमी घेवपा दिवपाना, आजूच सांगता हांव. Congress leader Rajesh Verekar, who stood in support of the protesters, offered his support to the postmen who lost their jobs. Listen. प्रत्येक मनशाक आपले पोट असता, प्रत्येक मनशाक आपले कुटुंब असता, आणि जो आज प्रामाणिकपणान काम करता तेका अशें हालान उडोवप हे आज हे सरकाराचें जे सरकारान जे आज चलयलां हें बरोबर न्ही. घोशणा सरकार खूब दिता, आत्मनिर्भर म्हणटा, अंत्योदय म्हणटा. म्हाका दिसता हे अंत्योदयाचो हो एक भाग शेवट पर्यंत म्हणटा सरकाराक पावतले. अशे जे आज सकयल्ले जे आज लोक आसा जे अशें पोट भरतात तांकां हे त्रास सरकार कित्याक करता, म्हणजे फक्त घोशणा दिवपा पुरतें ह्या सरकाराचें चल्लां. आज आमचे हांगा खासदार आसा, 3 खासदार राज्याक मेळिल्ले आसा. आमचो काँग्रेसचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन आसा. हांव आमच्या काँग्रेसच्या वतीन म्हाजे बरोबर हांगा हृदयनाथ शिरोडकर आयला. तांकां जो पाठिंबो जाय, तांकां कसली लिगल एड जाय फुडें वचपाक, ही कायदेशीर जी तांकां हेल्प लागतली, त्याच बरोबर आनी हेणी बी आपलें मत मांडलां. आनी फोंडेकार आमचे भाव तांच्या फाटल्यान आमी खंबीरपणे उबे रावतले. आज तांकां हांगासरल्यान काडून अशें ते सांगता की तांकां ह्या सेवेंतल्यान काडून महाराष्ट्रांतल्यान हाडून हांगा भुरग्यांक दवरले. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. Now for some sports news. Goa's contingent of sports players is set to leave for Gujarat to participate in the 2022 National Games, which will be held from 27 September onwards. The Goa Olympics Association has declared incentives for those Goan sportsmen, gold, silver and bronze medalists. Here's more on this.
The players of the Goan contingent will participate in national games in Gujarat were given a send-off with sports kits handed over to them. Chairman of the Goa Olympics Association and Union Minister Shripad Naik made this announcement. Sport Minister Govind Gowde, Goa Olympic Association Secretary General Gurudatta Bhatkule and others too were present. The Goan contingent to the National Games event will participate in 13 different types of sports which will be held in Gandhinagar, Ahmedabad, Vadodara and Rajkot from 27 September to 10th October. I wish our players all the best. I urge them to put a brave fight and come home with laurels which will make our sports fraternity and our state and nation pride. I hereby declare that if you hold the gold medal from Goa Olympic Association, I am declaring a small amount, it is 30,000 rupees for gold medal. Competition आसतलेंच and we cannot त्या गोष्टीच्यान आमी फाटल्यान धांवपाक शकना. We have to face the challenge. We have to accept the challenge. आणि जोपर्यंत मुखावेलो प्रतिस्पर्धी लांब मरून आसा किंवा तो आदलो चॅम्पियन आसा, हे जे नेगेटिव्ह थॉट्स जे आसात ते पयलो तुमकां बाजून दवरपाक जाय. आणि जे वेळाचेर ग्राउंडार आमी जेन्ना वेळाचेर देंवतले किंवा खंयच्या आमी कोर्टान देंवतले, आय एम द बेस्ट, आय एम द चॅम्पियन, हो सातत्यान विश्वास तुम्ही तुमचे भितर निर्माण करपाची गरज. William Rodriguez for GOA365 from Panaji. Now for the weather. Hot and humid days to continue with temperatures remaining in the low to mid 30s. Expect lots of sunshine with maybe 1 or 2 spells of rain at a few places. As the monsoons come to an end and temperatures rise, foggy weather makes a return. Expect to see shallow fog if you've got an early start to your day. Temperatures will quickly climb into the 30s as the day progresses, so be sure to stay hydrated. While we are expecting to see some rain tomorrow, it won't be enough to cool things down. The evening could be more pleasant but is expected to remain on the warmer side, with lows forecast to touch 23 degrees Celsius. 1 or 2 spells of rain likely on 23rd. Weather to remain mostly dry till 25th. Maximum and minimum temperatures on Friday 31 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. No warning for boat owners issued. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.